Ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu ọwụ nwa unu nwanyị ihe dị nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike ndị Igbo. Okay, so remember in the beginning I said that I'll be mixing this up. It's going to be in English language and in Igbo language. So, and what I started doing recently, what I've started doing is doing the lesson in Igbo language, and then at the end I'll summarize it in English. So please hang in there. Okay, don't leave, just hang in there. I will try as much as possible also to make the lesson short. Okay, I don't want to be making it too long. So it's going to be stages of grief. So ihe am ga-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara ihe isu ude, otu mmadụ na-eri uju, nke ihe ọ na-ada agabigasị. Ọ ya bụ ihe m ga-ekwu ugbu a. So because ọwụrụ mama dam gbuore n'ezie ihe ọsị na ọkwa n'ụwa ka anyị nọ, right? So a lot of things na-eme, in as much as anyị nọ n'ụwa anyị ga na-agabiga ihe mgbu, so grief ọ ya bụ ihe anyị ga-ekwu today. Okay, so ọkwanụ mgbe ihe isu ude mere mmadụ, okay, abịa onwe ihe a na-akpọ stages, okay, so of grief. So enwe usoro otu onye ahụ na-esi eri uju. Even mgbe ụfọdụ ọ ga-awụ ya si na nke ya ọ gafee na nke gaa na nke ọzọ. Mgbe ụfọdụ ọ na-aga ya gatụ elu ya ọ gatụ ala. Ọkwanụ onye coined the thing, bụ mmekọtara ya ọnụ bụ onye psychiatrist, onye na-ahụ maka ahụike ụbụrụ isi. Okay, aha ya bụ Kubler-Ross. So ya meziri eji na-akpa Kubler-Ross, grief cycle. So a na-ada enwe denial, a na-ada enwe anger, a na-ada enwe bargaining, and then a na-ada enwe acceptance. So nke mbụkwanụ n'usoro ahụ bụ denial. So onwe mgbe ihe mere mmadụ, onye ahụ is like ikweta na ihe ahụ mere. So ka e were ya for instance na mmadụ nwụnahụrụ mmadụ. So n'isi mbido it's like ihe awụghị n'ezi. So ọ na-ara ahụ ibelieve ya. Okay, so chetakwa ọwụghị sọsọ, even though he ga-agbagide ụkwụ maka ọnwụ, but ihe na-eme ka mmadụ rie uju dịgasị ọtụtụ. Ọwụ sọsọ ọnwụ mmadụ. Ọ bụ na mmadụ bịara rịawa ọrịa dị nnukwu, maọbụ ọrịa onye ahụ ga-apụtanwu n'ime ya, ọrịa dị njọ nke ukwuu, maọbụ ụfọdụ ndị mmadụ sef, maọbụ na onye ahụ mebi mmadụ ihe mere ya a ga-egbufu ụkwụ maọbụ aka, ma dịka ihe ahụ mgbe ụfọdụ asị na-emere mmadụ amputate, onye ahụ eluzo body part, nke ọkwa part of loss. So ihe ọbụla ka ọ sọrọ mmadụ dịka ihe ahụ maọbụ loss, maọbụ mgbe ụfọdụ mmadụ efunahụ mmadụ, onye ahụ ga-eri uju. Mmadụ luzo mmadụ, ndị dị ndụ ga-eri uju. Mmadụ luzo body part, onye ahụ ga-eri uju, ịmụ dịka ihe ndị ahụ cha. So that first stage mmadụ na-agafe na ya na-akpa denial. So it's like ihe awụghị n'ezi. So onye ahụ ga-abịa ya bịa dịcha nnọọ, ọ ga-amazi ihe ọ na-eme ya, ihe niile abịa gbagojucha ya anya. Ụjọ, nke mgbe ụfọdụ o nwere ike ụjọ, o nwere ike onye ahụ ekwugasị something with ụjọ, makwana mgbe ụfọdụ onye ahụ agaghị ekwu okwu, ya nọrụzie nwayọọ. Okay, so ụfọdụ ya bụrụ iwe nwere ike bịa onye ahụ. Okay, ahụ mgbakasị, iwe, obi ọjọọ, because it's like why ihe a ji mee, a na-ajụ why, so iwe abịa onye ahụ. Then onwe stage nke a na-akpọ bargaining stage. Okay, so bargaining stage. Okay, so onye ahụ is like just trying to make sense of this whole thing. Okay, even mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike ọ bụ na onye ahụ lese na onye na-arịa ahụ ọkụ, onye ahụ ka nọkwa ndụ or something. So onye nọ ndụ nwere ike na-arịọ ya bụrụ ya na-aga through the stages, so o nwere ike na-arịọ biko Chineke imere m nke a, maọbụ ime ka onye a dị ndụ, aga m eme nke a. Chineke imere m nke a, aga m eme nke a. Or just trying to just rịọ biko nke a mee, aga m eme nke a. So after that one, ruo nke a na-akpọ depression. So mgbe ahụ
mmadụ onye ahụ just ọmazi ịchọta ike ụwa gwụzi onye ahụ. Mmadụ nwere ike onye ahụ abanye into depression, because ihe ahụ maybe ihe ahụ emeela, maybe ọ bụrụ body part a ga-egbupụ maọbụ na something meziri onye ahụ, maọbụ accident ya onwe nkwarụ, maọkwa na somebody bịaziri bịa nwụọ, ịghọtala. So then onye ahụ agawazie turist, like onye ahụ abịa dị helpless, ya banye into ihe ndị bekee na-akpọ, ndị oyibo na-akpọ depression, like ike ụwa egwu mmadụ. It's like okay, onye ahụ echegala ma nwe ihe ga-echenji, ma nwe ihe ga-agbanwe, beta ọgbanwe. So onye ahụ nwere ike banyezie na ihe a na-akpọ depression, so mgbe onye ahụ nwekwara ike na-ewe oke iwe mgbe ụfọdụ, dịzie hostile ma ọ bụrụ ndị bekee. Mgbe ụfọdụ onye ahụ nwere ike ọ gaa na-achọ imekọtakwa wit ndị mmadụ, ya chọrọ ka ọ na-anọ ọrụ onwe ya. So and then ya bịa ruo na the last stage a na-akpọ acceptance. Okay, acceptance ahụ bụkwana mgbe mmadụ bịaziri bịa, ọ bụrụ na onye ahụ nabatara ihe merenụ, makwa na o meziri ya accept. It's like okay, no. So acceptance stage ahụ bụkwa na onye ahụ eme na situation ya accept, na-achọ mbụ bịa mụta otu ọ ga-esi livezie with the situation. Ọ bụrụ onye merụrụ ahụ, maybe onye ahụ ga-anọ na wheelchair, ma onye ahụ ga-eji mkpara aga, onye ahụ bịa mụtazie how to live a normal life, just were tinye n'ụwa obiọma, na-eyuzu ihe ndị ahụ mee the situation accept. Ọ bụrụ na onye ahụ likiri ihe mere ya, bet ihe tizere ụwa obiọma, ọ ya bụ the acceptance stage. Ọ bụrụ onye egbufuru ụkwụ or something, ya mụtazie otu ọ ga-esi, maobi ụfọdụ ya na-eyuzu ihe a na-eyi prosthetics, na-amaneji. Ọ bụrụ na onye ahụ anapụtala ihe mere, na-esi beta onye ahụ amana n'otu ọ ga-esi ya enwetazie, when acceptance may accept this, like the situation, move on. Okay, choose otu ọ ga-esi move on, akpọ ya acceptance, ịghọtala, akpọ ya acceptance. So ọ mụtala ways, otu ọ ga-esi biri with ihe ahụ mere ya, na otu ọ ga-esi nọrọ na-amaneji ihe ahụ mere ya. Okay, so ụfọdụkwanụ onye ahụ abịa nwetazie utu uche ọzọ dị iche iche, otu ọ ga-esi na-aga. Ọ bụrụ onye mmadụ nwụnahụrụ, right, acceptance stage ahụ, onye ahụ ị ga na-eme isi onye ahụ nwụnahụrụ gị, of course, forever and ever. Otu ụwa dị, you will never just forget the person, or no. So better that acceptance stage gị help onye ahụ mmadụ nwụnahụrụ, onye dị ndụ, ka o movezie forward, manazi otu ọ ga-esi na-amaneji without onye ahụ hapụrụ ya. Ọ ya bụ no the acceptance stage. Onye ahụ amana otu ọ ga-esi na-ebizi ndụ without onye ahụ. Nke ọ bụkwanụ na onye ahụ ga-eji ọsụ chefuo. So ọ ya bụ the stages. Denial. Okay, denial is like ihe awụghị n'ezi. Anger, iwe adị onye ahụ, gịnị mere ihe a ji mee, why ihe a ji mee m, then bargaining, hey biko mba ihe aga awụ n'ezi, biko Chineke gbanwee the situation ahụ ka hapụ igbo eziokwu, ọ bụrụ gbanwee situation ahụ, aga m eme nke ahụ, onwe ihe meziri n'ụmụ na mmadụ, ọnwụ mmadụ, so onye ahụ nwere ike banyezie na ihe ndị bekee na-akpọ depression, then the last stage abụrụ acceptance. Otu onye ahụ amụtazi otu ọ ga-esi live without the person nwụrụ. So stages ọ bụkwanụ na onye gafu na nka ya banye na nka, onye o nwekwara ike ime, ịghọtala. But mgbe ụfọdụ o nwere ike mmadụ ha nọga na denial, si na denial gaa na nga, sikwa na anga laghachi back to denial. So ọ dịghị straight like that, ọ dịghị linear ma ọ bụrụ ndị bekee. Alright, so now again, reactions dịga mmadụ na-aga through ihe iru uju, enwegasị reactions nwere ike ime gị, ị ga-efili mgbe ụfọdụ sef ihe ụra. Okay, so to be honest, like with me, since this bad news, for 2 days now, it's like not really good sleep.
okay, for nwunye my cousin nwụrụ, Sister Chidozie, may your soul rest in peace. Okay, so dịka ihe a mee mind gị ya na-aga ebe dị iche iche. So physical, ihe a na-akpọ physical feelings, ihe nwere ike ifeel. Ụfọdụ nwere ike agụ onye ahụ mgbe ọ na-eri uju, onye ahụ nwere ike ịchọ ka ọ nọrọ onwe ya, ọ chọghị ebe ndị mmadụ juru. Onye ahụ nwere ike just do exhausted, ike agwụ onye ahụ, mgbe ụfọdụ isi ọwụwa, mgbe ụfọdụ onye ahụ na-ata ikikere eze, ibi na ọnụ oruru nwere ike na-eru onye ahụ. Okay, mgbe ụfọdụ afọ emecha mmadụ somehow, you just don't feel right. Okay, so bụ ihe ndị a bụ ihe nwere ike ime, ị nwere ike ifeeli. Then ụfọdụ kwa na-akpọ ya cognitive. Nwere ike obi gaa na-agagharị ebe dị iche iche, ya gara ebe ya gara ebe, ị ga-efocus nwụzi. Okay, so ụfọdụ nwere ike na-arọ nrọ, maọbụ maybe nrọ ọjọọ. Ụfọdụ nwere ike na-echefu ihe. Okay, so ihe ndị a bụgasị ihe nwere ike ime. Then emotionally, o nwere ike just mmadụ adị maybe obere ihe iwe abịa onye ahụ, ụjọ nwere ike na-atụ onye ahụ, onye mmadụ nwekwara ike na-atụ onwe ya ụta, mmakwara mee nka, ọ bụkwa na mma nkara eme nka. Ọ bụrụ ihe ndị a bụ ihe ọ dị normal, ihe ndị a na-eme, beti ekwela ka ịtụ onwe gị ụta too much. Ihe mere eme na ihe ndị a bụ ihe mmadụ ga-aga through ma o lose someone. Then spiritually, okay, spiritually it's like ịjụ why ihe ndị a ji na-eme, why even mmadụ nwere ike abịa nwee ihe a na-akpọ crisis. Mmadụ nwere ike nwee crisis with ya na God ọ na-efe, ịghọtala. So mmadụ enwe crisis ya na chi ya. So and then ụfọdụ ihe kwanụ na-eme mmadụ, ụfọdụ ihe na-eme mmadụ like ọ bụrụ onye na-eri uju, o nwegasị so many things na contribute kwa relationship gị na onye ahụ, otu gị na onye ahụ si dị na mma. Iri uju nne maọbụ nna maọbụ ụmụnne maọbụ enyi maọbụ onye ọrụ gị, ịghọtala, maọbụ onye ịhụrụ somewhere, maọbụ onye ịmaghị gajọsọ so ọ dịgasị ihe dị iche iche nwere ike ime ka otu iri uju ahụ dị, ka ọ dị iche ịnọ na mmadụ, mama mmadụ nwụrụ, ma papa mmadụ, ma nwanne mmadụ, dị iche na onye ahụ amaghị. Even though mgbe ụfọdụ ịmaghị mmadụ ga-erikwa uju ma ịhụ ya, ịghọtala, beti ọ dịtụ iche na onye gị na ya dị very close. Then the nature of the loss, ịghọtala. So the nature of the loss, so ole ihe onye ahụ wụ in the family. And then mgbe ụfọdụ kwa otu mmadụ si nwụọ, ọ bụrụ onye rịara ahụ ọkụ for a long time, o nwere ike otu ya ga-esi mourn, otu onye ahụ ga-esi ri uju ahụ, otu ọ ga-esi metụta ya affect, nwere ike ịdị iche na onye gị na ịhụrụ na the next minute akpọ gị si ewu o nwere accident, ọ ewu onye ahụ something mere, ọ dara nwụọ. So things like that. And then culturally too, okay, so culturally mmadụ nwekwara ike mmadụ anwụnahụ ya, onye ahụ na-ebe akwa na mmadụ nwụnahụ ya, ọ na-ebekwa maybe resources ọ ga-use, otu ọ ga-use resources, otu ọ ga-esi mee the funeral, the burial expenses. So ihe ndị a ga-etinyekwa aka na iri uju mmadụ. Now ọ bụrụ onye na-elekọta mmadụ, ihe ahụ bịa mee, so onye ahụ ịmata na iri uju onweghị ihe dị njọ n'ime, ihe dị normal and natural. So ozi onye ahụ ịmata otu ọ ga-esi nwere peace, okay, so nwere udo within, nwere udo n'ime obi ya, okay, jisi ike. Ọ wụrụ onye believe na God, ya ọgbakwuru Chineke nso, onye nwegasị friends, ihe ndị ahụ ga-ehepụ onye ahụ. Okay, so let's see. So right now I'm going to switch to English language. All right, so what I want to say now, okay, so I have finished it in Igbo, so now I'm going to switch back to English. All right, so stages of grief. And what I want to mention also is that
this thing called grief, it's like a emotional pain. It's very deep. It's emotional pain from loss or something misfortune that happened to someone. All right. And it's both, we human beings, we experience that. We experience grief, and God experienced grief. God experienced grief in response to the sin of man. All right. So, but so we humans, we do experience this grief due to loss. Okay, it could be loss of body part, it could be death. So I'm kind of more of focusing on losing a loved one today. So when that happens, you grieve that person, but there are stages that someone that's grieving may go through. We that the stages are coined by psychiatrists called Kubler-Ross. So it's called Kubler-Ross grief cycle. So we have denial, we have anger, we have bargaining, we have depression, we have acceptance. So that first one, denial, is like, oh my goodness, this is not happening, this is not real, this is not true. And then anger, the person become so frustrated, become irritable. It's like, why is this happening to me? Why is this happening? And then you have the bargaining stage. All right. Struggling, the person will be struggling to just find meaning in what has just happened. Okay. It's like trying to bargain. Oh God, if this is not, maybe don't let this happen, I'll do this, I'll do that, I'll change, I'll do this and do, like just trying to bargain the whole thing, bargaining with yourself or others or God, And then depression, that's the fourth stage. The person may become, after this whole thing, something happens, maybe someone dies, so the person may get into depression. It's like, just because the person may become helpless, the person may become hostile, so, and then the last stage is called acceptance stage. So the acceptance stage is when it's not that the person has accepted the situation. Oh my goodness, okay, the person is dead. The acceptance stage is like when the person, they have accepted to move on without the person that they lost, the person that died. Okay, so remember, it could be, the person got lost, or the person is dead, or someone lost their body part, or somebody is going through like a serious illness. Okay, so then those things, if it's death, the people that are alive will be the one grieving, the family members. So the family members are accepting this situation to live without the person that has just died. So that's the acceptance stage. And it's good to know that the stages, they are not linear. So someone can go from one stage to the other one and then back and forth. All right. So now when someone is going through grief, there are things that could happen physically. The person may feel very exhausted. They may start having headaches. They may lack of appetite. They may feel sick to their stomach. They may feel nauseous. Even maybe grinding of teeth. And then you have cognitive. So cognitive, the person may have like nightmares. The person may have their mind is racing, they just can't concentrate. And then emotionally, the person may be afraid. The person may start feeling guilt. I wish I've done this or that. The person may even blame themselves. And then spiritually, the person may start asking the why question. Why did this happen? What did I do to deserve this? Why me? The person may even start to question their faith, So, and they may have what is called a crisis of their faith, because they were hoping that this will not happen, that God will not let this happen, but it happened. So then, it may affect that person's faith. Okay, but remember, we live in this world, which is not a perfect world. So things happen to anyone. So death is for everyone. My older sister, my sister will say that it's like
it's like a hole. That death is like a hole that everybody will eventually get into. But we are all praying for long life, and for the hole to be a little bit further away. But it's just something that is there that nobody knows when it will be their time to get into that hole. So, and then when someone is grieving, there are many factors that affect grieving and loss. So the relationship of the person that died and you, okay, so that makes a difference, right? If it's somewhat like a close relative, if it's like a mom or a dad or a sibling or a friend, so, and then spiritual and religious, if someone has someone that they can talk to or someone that will call on them, it makes a big difference. And also the nature of the loss also. And also if someone has been sick for a long time versus somebody just dying maybe from a acute illness, or maybe someone dying from accident. So it's gonna be a little different how the people left behind, how they grieve. Also, socioeconomic status and culture will affect this, because somebody may be grieving and crying for the lost one, but then they have to meet all the obligations, like a lot of expenses involved in funerals and burial. So another thing is for the person taking care of someone, before that person dies. So just, finding peace within yourself, and just don't blame yourself too much, okay? And just remember that you are not in this alone. So there are people there that love you, family members, and just remember that God is the one that will give that inner peace, okay? So, and I just want to talk about like the Lord. It says that the Lord is close to the brokenhearted, okay, and save those who are crushed in the spirit. And also, blessed are those who mourn, for they will be comforted. And this comfort that we're talking about is not just comfort of someone saying, oh, sorry. No, we are talking about God's comfort. We are talking about divine comfort that comes from God. Okay, that's what we are talking about. All right, so I will conclude this because it's kind of getting too long. So I will go ahead and conclude, but I have a song here. I'll make it short. Okay. Atụla egwu, adakwala mba, n'ihi na Jehova nọnyere gị. Atụla egwu, adakwala mba, n'ihi na Jehova nọnyere gị. So this music, to translate it in English, it says, do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord is with you. Amen. Lord, I thank you for today's lesson. I thank you for the life that you have given to us. Lord, today's lesson is about stages of grief. And a lot of people are going through hardship, and some people are mourning their loved ones right now. Lord, I pray that you will give them that peace that they need. I pray that you will give them that divine comfort that you promise. I thank you, everlasting Father. Let them know that you are there for them. We thank you for everything. Please, Lord, console everyone that is going through loss of loved one right now. Console them. Give them peace. And give them that divine comfort that you promise. Amen. All right, I will stop here and I will see you next week. Remember, if you love this lesson, please share with others so they can benefit also. Take care. Bye-bye. Que mesia.